watching Bread and Roses, a weekly political, social television magazine broadcast on New Channel TV. I'm Mariam Namazi and I'm hosting this week's program with my lovely co-host, Farab Surush. Hello. And Fariborz Puriya. In this week's program, we're going to be speaking about a very serious issue, which is that of the mothers of Khavaran. They are very similar to the mothers of Argentinian mothers of Plaza de Mayo. And despite all odds and despite all the threats and intimidations and imprisonments they've faced, they have been adamant in keeping the memories of their loved ones who've been executed by the regime alive, and also insisting on redress and accountability and justice. Let's go to a short clip about these mothers who've just recently actually won a prize for human rights in South Korea, and then we'll come back to discuss the issue. Stay with us. After a fatwa issued by Ayatollah Khomeini saying to show no mercy to enemies of Islam and deal with political prisoners with wrath and rancor, 5,000 political prisoners were executed in Iran in 1988. Many family members never received the bodies of their children, nor did they know where their bodies had been buried. After years of struggle, they finally found out that many of their loved ones were buried in unmarked mass graves in Khavaran Cemetery located in southeast Tehran. For us, the people of Iran, Khavaran is a symbol of the fight for freedom and justice. Now, the wonderful thing is that these amazing women, these mothers, have finally been recognized internationally by being given a 2014 Gongju Prize for Human Rights. They received it at the end of May in South Korea. So it's a wonderful recognition for their brilliance, and also I think it's an important recognition, a very necessary one, given all the threats and intimidations that they've faced, and they've continued irrespective in demanding justice. In a sense, I think these mothers are really the conscience of a people and the conscience of the world, really, like many of the other mothers who've been doing similar work. I think for one of the most important things for these mothers was that those crimes should not be forgotten. That's what they said. You can't get your loved ones back, but what you can do is make sure that it stays in the memory of humanity what happened. And what happened was that thousands of political prisoners who were still in prison, and a lot of them were due out soon, were ordered by Khomeini, as we saw in the clip, to be executed. The rest of the political activists and dissidents in Iran had already been executed prior to that, the 8 years before that, throughout the 1980s. So these were the remaining ones. And so the regime was very afraid, and especially Ayatollah Khomeini, that if these people are released, that the political opposition will continue against them. And just imagine just one person, one reactionary person, deciding on the fate and the lives of thousands of people. And that's why Khavaran, the mothers of that cemetery, and those prisoners who lost their lives, are so adamant and want to get recognition and want to this horrendous massacre to be remembered. I mean, it's interesting because, outrageous in the sense that a lot of these people never even received trials. Like you said, they were serving out their sentences for something else. They were called in 10s and 20s, the men and women, asked very simple questions. Are you a Muslim? If you said no, they sent you straight to execution. If you said yes, then they asked you, well, do you pray? And if you said no, they sent you out and shot you right there and then, thousands upon thousands in one summer. I mean, this is the best of the Iranian society. People who actually had solution for a better society in Iran, and the Islamic regime and the reactionary darkness of the Islamic regime executed effectively the soul of the Iranian society, exactly that.
I think that this is very important. Exactly the same as the communards in Père Lachaise cemetery, who were hundreds of those people were buried in shallow graves, and for many years people recognized them. These are actually heroes of the Iranian society. You know, the best of the, who came out of the Iranian revolution. They were driving force of change for Iranian society. The Islamic regime and murderous Khomeini, they actually executed them for even a short period of time. And I think it's important to recognize the mothers of these prisoners, they've done a great service not only to people to Iran, but I think to humanity in the Middle East. And I think their recognition is so important, and we cannot allow this to be forgotten. There are a number of things, because Iranian society, exactly the same as Enlightenment went through fight against the Christianity and the darkness, Iranian society has gone through hell of a lot in the last 30 years, and this is one of the shameful episodes of this I mean, we have to also remember the fact that, this is not a simple thing. The very fact that they are not even allowed as a policy by the Iranian regime to gather around the grave. There's no gravestone for their children. They're not even allowed to put gravestones. But more than that, they're not even allowed to go and commemorate them. The police harass them, they imprison them, they torture them, they beat them, and nonetheless they insist on doing it. And when you see the sort of resistance, it's really something that shows the depths of humanity, and really gives you so much hope in a sense, despite all odds, despite a regime that has actually, by Iran Tribunal, which was a court that was set up, been found for committing crimes against humanity for these very murders in the 80s. They killed 20,000 people at least in the 80s, and it's been verified as a crime against humanity. Despite all of that, these mothers justice. Because the regime is afraid of the mothers as well. It's afraid of the people who remember and want to bring the Iranian regime to justice because of these crimes against humanity. That's why people have not stopped talking about this massacre, because some people have said, why are you focusing on the summer of 1988? The regime had started killing long before that. Part of the reason is that that episode was not brought to light. The regime, for many years, tried to hush it up. And a lot of these prisoners were executed in a very secretive situation. The prisoners themselves found out about it, of course. They were not sure why they were being taken away, because there was a small 3-member commission asking them just a number of questions and then deciding there and then to execute them. And the regime, the families of the political prisoners only found out months and months afterwards. And as you say, I mean, if you look at the Minister of Justice right now, justice, it's an absurd term for the Islamic regime of Iran, but the Minister of Justice, Pur Mohammadi is his name, Mustafa Pur Mohammadi, he was actually on the death commission. Yeah. So for those who say that it's better under Rouhani's regime, nonsense. They all are accountable, they all are responsible. And the other two as well. And the other two as well, part of the establishment, part of the state prosecution service. I mean, this is very important to recognise that the high-ranking Islamic regime officials, all of them irrespective, and even some of those who actually been pushed into opposition, their hands are soiled with blood for a period. And this is not just a slogan that people say. This is true. A lot of the Islamic regime actually came to power and managed to maintain and stay in power only by means of murdering on daily basis a generation of Iranian intellectuals, the best of the Iranian society. And what is left actually of the Islamic regime, the exact continuation of those periods. They might have aged, but they're actually they're exactly the same people, and they're continuing. And Iranian society does not need revenge, does not want revenge. Iranian society and mothers of these people who've been murdered, political prisoners, they want justice. And that's right. Important that we recognize that. Yes, definitely. I mean, let's go now and listen to an interview with Mersed Qaidi, who is a formidable former political prisoner. She spent 8 years in prison in Iran. Her mother is one of the key figures in the Mother of Khavaran, and she's lost 2 brothers, a sister-in-law,
And after we hear her speak, we'll come back. Stay with us. مرسی قائدی عزیز، خوش اومدین به برنامه ما. تبریک میگم اول از هر چیز به خود شما، به مادر عزیزتون، به مادران خاوران برای اینکه جایزه 2014 گانجو برای حقوق بشر رو بردن به خاطر فعالیتاشون. چه احساسی دارین و اهمیت این جایزه چیه؟ خیلی ممنون که این فرصت دادین تو برنامه‌تون شرکت کنم. اهمیت این جایزه راستش برای من خیلی مهم بود و همینطور برای مادران خاوران. واقعا من یه احساس خیلی خوبی داشتم که بعد از بیش از 33 سال مقاومت، بعد از جریان دادگاه ایران تریبونال که جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شد و بعد از این یک جایزه به مادران به پاس زحماتی که کشیدن و مقاومت بود به طور واقعی. حتی زیباتر از این بود که مادرانی که این جایزه رو به خودشون دادن در کره جنوبی، اونها بچه‌هاشون چپ بودن و اونها هم کشتار شده بودن و اونها این جایزه رو به این مادران دادن و جالب بود، گفتم به پاس زحماتی که شما کشیدین و نذاشتن بیش از 33 سال صداتون به جای برسه، در صورتی که در تمام این مدت مادران خاوران داشتن مبارزه میکردن. یه لحظه واقعا به طور واقعی اینا هم ننشستن با سرکوبایی که رژیم کرد هر روزه. و دقیقاً چی شد؟ اینو توضیح بده برای بینندگانمون که سال 60 چی شد، خاوران چی هستن؟ ببینین درست چون نزدیک 30 خرداد، الان نزدیک داریم میشیم به 30 خرداد که سرکوب انقلاب بود. درست قبل از این رجایی که اون وقت نخست وزیر بود، 13 خرداد سال 60 اینا تصمیم گرفتن باید یک قبرستان جدایی درست کنن. یعنی اون وقت تصمیم داشتن این کشتار رو شروع کنن. به همه جا فکر کردن و یه منطقه رو در نظر گرفتن که همینجا جا داره، اینا اسمشو گذاشتن لعنت آباد و این منطقه قبلا تاریخی که هست مثل این که قبرستان بوده، ولی یه کنارش قبرستان هندیا بوده، یه دوره ارامنه اینجا بودن، قبرستانشون بود و اینا تصمیم گرفتن اینجا رو بعد از تصمیم دولت این شد. وقتی سرکوبای سال 60 شروع شد که اینا میریختن تو خیابونها آدما رو به هر دلیلی، بعضیا فقط نمک تو جیبشون بود، فلفل، حتی یه نشریه، کسی که من میشناسم یه نشریه فقط چپ و کمونیست دستش بود و اینا رو گرفتن و بردن در عرض 24 ساعت اعدامشون کردن. و قبل از این اتفاق 59 ما یه سری اعدامی داشتیم، از جمله تقی شهرام، محسن فاضل، سعید سلطانپور، اینا تو بهشت زهرا بودن. قبل از اینکه خرداد سال 60 تیرباران شروع بشه، اینها رو نبش قبر کردن و از اونجا برداشتن بردن تو خاوران. خانواده، اولین خانواده‌ای که رفت خانواده تقی شهرام بود، رفتن در بهشت زهرا دیدن قبر شهرام نیست، چون تمامات قبر شهرام میشکوندن. این اولین ماجرا بود. به تاریخی که هست اولین سری اعدامیات سال 31 خرداد بود و اولین سری رو در خاوران گذاشتن و وقتی خانواده ها می رفتن اونجا اول چیزی نمی گفتن، اصلا خانواده ها نمی دونستن. یعنی به زندان می رفتن؟ دم در زندان می رفتن، مادرها گروه می رفتن دم زندان و من یادم روزنامه ها که می اومد، چون من وقت دستگیر نشده بودم، وقتی روزنامه رو می گرفتیم دستمون می لرزید. هر بار که این روزنامه رو نگاه که می‌دیم یه تعداد از دوست بچهای خودمون، مثلا من پیروز اینا رو تو خیابون با هم بودیم تو کنار هم دیگه، چون 30 خرداد من خودم یادمه، شاید الان نسلی که داره گوش میکنه حرفای منو، ما از همون اسمای قدیم استفاده میکنیم، میدان فردوسی، میدان انقلاب، بولوار. من یادمه یکی از دوستای خودم تو میدان فردوسی ازم گرفتم بردن و من 2 روز بعدش اسمش تو روزنامه دقیقاً کیهان دیدم که اعدامش کرد. بر اثر فشاری که به خانواده ها بهشون آوردن، گروه تعداد زیادی مادرها میرفتن لونا پارک، میرفتن تو، اصلا نمیدونستن بچه ها کجاست، چون زندان اوینو اواخر شاه داشت تموم میکرد و اینا شروع کردن به راه انداختنش و کمیته مشترک. وقتی دیدن که خانواده ها اونجا، گفتن بچه هاش ما دادیم لعنت آباد. اصلا جا ندادن، خانواده ها هی گشتن هی هر روز رفتن لونا پارک. گفتن چی؟ رفتن دیدن یک بیابان برهوت
هیچی نیست، فقط تیکه‌های خاک که با کنده شده بود فهمیده بودن قبره. یعنی هیچی نداشتین، هیچ، یک دیوار بود که بغلش قبرستان هندی است. حتی چند تا از دوستای منو که سال 60 از تو بچه‌ها رو تو کاشان آوردن، فقط این طرف گفت مرگ بر خمینی، من خمینی رو قبول ندارم. که همینجا جا داره اسمش رو بگم، عطای رضوانیان بود و اعدامش میکنم. من اولین بار با خانواده اون میرم میبینم اسمی که اینا گذاشتن لعنت آباد، دیدم اونجا فقط یه زمینه. رفتیم در باغ هندیا رو زدیم، به اسم این معروف بود. دیدیم مادر این دوست ما رو دید، گفت عقب رفت. گفتیم چرا این کارو میکنی؟ گفت وای این بچه‌ای که آوردن شبیه این بوده. رفتیم دیدیم یه سری بچه‌ها رو اونجا دفن کردم. بعد رفتیم خاوران که بعد از اون من دیگه دستگیر شدم. ولی حرکت مقاومت مادرها از سال 60 از همونجا شروع شد. گروه چون تاریخ این مادرها به زمان شاه برمیگرده. چند نفر رو کشتن تو سال 60؟ ببینین آمار بی‌نهایته. ما هیچ وقت نتونستیم آمار درستی از سرکوبش سال 30 خردادش و در ادامش داشته باشیم. ولی فقط اینو میدونیم تاریخ خود روزنامه‌های رژیمه. شما الان روزنامه‌های قدیم کیهان، اطلاعات و اینا رو رسما به خانواده‌ها میگفتن برین روزنامه رو نگاه کنین، برین تلویزیون نگاه کنین. خانواده‌های ما واقعا بچه‌ها فکر نمی‌کردن که خبر اعدام اینا رو میخوان بدن. میرفتیم دیدیم وای نوشتن 40 نفر 30 نفر اعدام. برای همین این مقاومت، این مادرها هم در ضمنم اینا دنبال زندانیان زمان شاه هم بودن، فعالین زمان شاه بودن. تاریخ این مادرها برمیگرده به تاریخ زمان شاه که اینا در زندان‌ها همدیگر پیدا کرده بودن و اینجا بود که دوباره این با هم آشنا شدن. فقط یک مدت 1 سالی گفتن دوباره ما همدیگر پیدا کردیم که از همونجا مقاومت مادران خاوران هر روزه دم لونا پارک، دم داستانی، و هر روز ملاقات میگرفتن که نشانی از بچه های ما بدین. تاریخچه خاوران اینه و این تاریخچه بیش از 33 ساله. برای رفتن به خاوران زدنشون. مادر خودم بارها رفت سپاه، بارها از اینا عکس گرفتن، گفتن نرین. گفتن شما نمیتونی بگی، باید. مسئله مادران خاوران یه جنبشیه که زنان نقش عمده رو توش دارن و مادران مشخصن. و این دفعه اتفاقی که به نظرم یکی از این جنبش‌هایی که بسیار از نظر من زیباست و خوبه، انتقام توش نیست. مادران خاوران همینطور که گفتن تو همین جایزی که گفتن، گفت ما نمیخوایم، ما میخوایم حقیقت روشن بشه. و مادران خاوران بعد از دادگاه ایران تریبونال هم همینو گفتن ما میخوایم، چقدر خوب شما این کاری که ما میخوایم سران رژیم بیان تو دادگاه و بگن. ببینین خاوران هیچ آثاری از بچه ها نیست. یک قطعه تو سال 78 بولدزر انداختن. مثلا مادر من سنگ رنگی گذاشته بود. چطور مادر من میدونست؟ به خاطری که برادر منو با عجله دفن کرده بودن، رفتن و از لباسش فهمیدن، نه که بدونن خاوران کجاست. اون سنگ یه سنگای قرمزی ریخته که بتونه نشانی از داشت. ولی بحث نشان نیست، بحث این نیست که کجا مالکیه. میخوان واقعیت همون سوالی که شما به درست از من کردی، چند نفر، چند هزار نفر. خاوران اون مرکزیه که باید ما بدونیم چند هزار نفر توش هستن. خاوران الان نماد مقاومته. من چند نفر از خانواده خودت توی خاوران و رژیم یه کار دیگه هم کرد، به خاطری که خاوران خیلی بزرگ شد در دنیا. به نظرم الان ممکنه جایزه میدن ولی خاوران ثبت شد تو تاریخ. اینا ترسیدن از این قضیه. یک عده چپا رو بردن تو. مثلا الان برادرم صادق تو قطعه صد بهشت صحراست، منیر هاشمی بغل دست اونه. خیلی از چپا رو بردن اونجا، خواستن تجمع خانواده ها رو بشکنن، در صورت که مامان من الان هم اونجا با عده‌ای از خانواده ها هست، هم تو خاوران با عده‌ای از خانواده. دیدم وحشت کردن از کشتاری که خودشون کردن. گفتن تجمع رو دارن بزرگ میکنن. دقیقاً چی شد به خودت، به خانواده تو اون دوره، توی مثلا سال همون دهه 60؟
ببینیم 61 من و همراه جواد و صادق و منیر دستگیر شدم که برادر تو زن برادر درسته؟ منیر همسر جواد قایدیه که فقط اطلاع بینندگان من جواد و زهره و صادق از فعالین زمان شاه بودن. جواد اتفاقا تو زمان شاه زندان بود. یه چیز کوتاهی بگم که کمیته مشترک اولین چیزی که از من پرسیدن گفتن تو فکر میکنی کجایی؟ چون نمیدونستم ما بدونیم کجا کدوم زندانه. گفتم من کمیته مشترکم. یکی زدن تو سرم و گفتن که کثافت تو از کجا میدونی؟ گفتم دختر 14 سالی بودم اومدم اینجا ملاقات برادرم و الان خودم اینجا زندانیم. ما رو بردن اونجا. بعد صادق تو فاصله کوتاهی 6 ماه برادرم صادق اعدام کردن تو بهمن سال 30 بهمن سال 61. بعد جواد و زهره رو همزمان در یک روز در 22 مرداد ساعت 10 شب. همیشه که اینو میگم برای تاکید کنم که اینقدر دقیق میدونم به خاطر که منیر با من بود، از کنار من بردنش و برام پیغام داد که تو اتاق وصیت به من خبر دادن که همراه همسرم اعدام میشم. برای همین من میدونم که جواد و زهره با هم اون شب اعدام شدن و همون شب 22 مرداد سال 62 بیش از 100 نفر رو تو اوین تیرباران کردن. جواد در واقع این مدتی هم که جواد نگه داشته بودن به جواد گفته بودن باید بیاد مصاحبه و گذشتش رو رد کنه که برای همین وگرنه هیچ توهمی مثل صادق ممکن بود 6 ماهی می‌گذشت. و از اون 4 نفر من تنها بازمانده هستم که اومدم بیرون. خودتونم 8 سال زندان بودید؟ بله منم 8 سال زندان بودم. تو زندان کمیته مشترک بودم. 1 سال اونجا بدون ملاقات، یعنی این بود من و جواد و هممون که اونجا کمیته مشترک قانونش بود که ملاقات نداشتیم. من و جواد و صادق اونجا بودیم. من 1 سال بعد از اونجا به اوین و دوره به مدت 1 سالی هم تو قزل حصار بودم، یعنی دوره این زندان ها بودم. و من اینجا واقعا اگه فرصت باشه میخوام راجع به همین مسئله جنبش مادران خاوران بگم که الان به طور واقعی یکی از خواسته های مادران خاوران، من خودم جز از خاوران خودم میدونم به طور واقعی، برای اینکه عزیزای غیر از برادرم خیلی از دوستای خودم اونجا هستن. من اینجا جا داره که از یکی از دوستایی که عزیزم 16 سالش بود، از یه خانواده کارگری بود. این همیشه با موتورش میرفت اطلاعی کارگری پخش میکرد. تو کارخونه نگرفتن سال 60. دوست داشتم حتما این خاطره رو بگم. گیلانی این بچه رو دادگاهی کرد، با کفش رو پشتش رفت گفت بگو که کمونیست نیستی و اعدامت نمی کنیم. گفت من کمونیستم، من خدا را قبول ندارم، چون پدر من بیش از 12-13 ساعت داره در روز کار میکنه و زندگی روزانه ما رو نمیتونه. من 5 تا بچم. و گفت بگو کمونیست نیستی. گفت چرا؟ من کمونیستم و خدا را قبول ندارم. و گیلانی با نعلینش کوبید پشت، گفت ببرینش برای اعدام. و ناصرم تا همون خاورانه و این خاوران برای همین واقعا یه سمبل مقاومت، ایستادگی، دادخواهی و علیه انتقام. ما به طور واقعی انتقام نمیخوایم. ما کسی رو نمیخوایم اعدام کنیم، چون به نظر من این جنبش دادخواهی بعد از سرکوب انقلاب در ایران که تاریخ شاید به قبل از شاه، ولی نطفه تاریخیش مثل جنبش زنان ایران چجوری در سال 57 زده شد. به نظرم جنبش مادران خاوران و همه مادران، قبرستان‌های بی‌نام نشان زیادی در ایران هست که ما باید به دنبال تک تک اون، ولی خاوران یک مورد اونی که در تاریخ ثبت شده، در دنیا دارن راجع بهش صحبت میکنن، ولی ما قبرستان‌های زیادی داریم و کسایی که بی‌نام نشان در قبرستان‌های بسیار متفاوتی هستند و همه اون قبرستان‌ها خاوران‌هایی هستند که باید در فردایی که اینها پای میز محاکمه میان از اون قبرستان‌های بی‌نام نشان صحبت کنن. خیلی ممنون مرسده قایدی. با تشکر از شما.
enjoyed that interview with Merzede Qaedi. I think, you know, with her work with Iran Tribunal as well, and the work of many former political prisoners, their mothers, like the mothers of Khavaran, what's become very clear is that the Iranian regime has been involved in the slaughter of an entire generation, and it continues to slaughter 4 executions every day in that country. But irrespective, what it hasn't been able to do, and what is the beauty of this situation when you look at Iran, is the fact that it hasn't been able to beat down resistance. It hasn't brought people down to its knees. In fact, it's the people of Iran that are bringing the regime to its knees. It's the mothers of Khavaran who've done this. No, absolutely. I think if you know, Europe took a couple of centuries to challenge Christianity and Dark Ages, what's happened in Iran within a relatively short span of time, 30 years, society has experienced the most horrific religious government. This is not just a normal sort of dictatorship who's come and, you know, destroyed the revolution. This was not only a counter-revolutionary government, but also a religious government brought out from the Dark Ages and imposed on Iranian society. Yeah, I mean, what is certain, and from what we heard Merzede say, a genocide took place in Iran, and this has been recorded by that tribunal, by eminent practitioners and lawyers, and by the witnesses who have come, the survivors and the families of the survivors. And so the regime will be held accountable, and there's no doubt about that. And as you mentioned, the beauty of it all is that the people in Iran, especially the new generation, is very determined to bring these people into account. There's no question, it's not a question of revenge, it's a question of answers. Answers for the crimes that happened against humanity that took place, and to make sure the Iranian society puts behind all this genocide and the dark period, as Farid was mentioned, and starts a new generation. And these people, but the first condition of that is to get rid of these dictators who are still in place, and those names which we heard about in that death commission are still in positions of power, and they should be replaced by people who are striving for real freedoms. And I think it's very important for European governments and all the governments across the world to recognize they are dealing with a bunch of murderers when they are dealing with the Islamic regime officials. And it's important that not only because of the kind of repression that is taking place, these are murderous characters, and they need to be arrested as soon as they step outside of Iran. There should be no diplomatic relation with this government. And yeah, I mean, I think one of the things about the beauty of this sort of movement, like the mothers of Khavaran, and we mustn't forget there are also, for example, the mothers of Lale Park, mothers who've gathered in that park to ask for accountability and justice for their children that died in the 2009 revolutionary uprising after the so-called fraudulent elections in Iran. Just recently I heard that one of the mothers, if I can remember her name, she was given a 4.5-year sentence, imagine, merely for going to the gravesite of her children and other children like Nida Agha Sultan, who was killed in the uprisings. Her name is Mansoure Behkish. So we have to, you know, these mothers are all of our consciences. They are all of our, in a sense, really fundamental humanity. And it's important to support this movement. It's important to celebrate this international prize that they've received. And it's important to continue to demand not retribution, as Farid said, but justice. We've reached the end of our program. I want to just remind you that there is only one more week for our fundraising campaign. We have not raised even a small amount of what we hope to raise. So in this week, maybe you will help us to raise as much as possible for our video mixer and computer, because this program is important, and we hope with your support we'll be able to continue doing it. We hope you enjoyed this program. Do consider this program yours. Contact us, send us your views. Until next week, we hope you have a lovely week, and on behalf of all 3 of us, bye. Bye.